In Moreira's instance, I think he's had to prove himself, he's had to work harder. Estudar música, nem escolhi, eu digo que a música é que me escolheu. Eu não acredito que exista competição na música, mas acredito que temos de trabalhar com o tempo. Então eu comecei a pensar como um nadador, que nada mesmo 100 metros só. Não estou a competir com ninguém, estou a competir comigo mesmo. O que acontece? Tu podes te graduar com distinção e alguém diz, graduou-se com distinção, fantástico, diploma, tu põe a tocar. Tu dizes, mas poxa, esse cara mesmo, esse tipo estudou música, nem dá para ver, não sinto nada. Então eu tinha que tentar pôr uma balança nisso. He chose to move from being in a very successful band at a very successful time to moving out on his own, which took enormous courage. Eu fiquei bocado desapontado quando cheguei no Big Band, não é? Porque o que eu tinha de Big Band, a referência que eu tinha de Count Basie, de Duke Ellington Big Band, eu não podia fazer outros trabalhos fora, porque com Big Band é rígido e temos que tocar para a cerimónia da universidade, não sei o que. De uma ou de outra maneira, aquilo fez-me parar no tempo e estagnar para o que eu queria fazer. O que é que eu queria fazer? Eu queria ir para os jam sessions, tocar nos clubes, tocar pop, tocar jazz, tocar rock. Now we about an hour from Cape Town to CBD in a beautiful place called Beaumont in Boat River. We specialize in making the best Chenin Blanc in South Africa. We're a very proud family making fantastic wines. Our parents actually bought the farm in 1973, and it was in quite a sort of derelict, rundown state at that stage. And then eventually it was only in 93 that 94 that they actually decided to make their own wine. My father always looked after the vineyards, and he then said to my mother, if you want to make wine, you must make the wine. So she made the first Pinotage, which was really, really great. One of the things is this winery is very unique in this area and in South Africa, in that it's one of the old traditional wineries, or built and still in that style. The French Huguenots who came in 300, 400 years ago, they brought the wine culture, the wine techniques, the wine making. We also have influence from German winemaking background, and people went and studied there, and so there's exposure to the whole world of wine. So that's why we have a very special character in our wines, and that influences using this combination of very old techniques and very modern techniques, so you get the combination of the two. In terms of making wine, you need to know the science, but then a lot of it is also creativity, because each winemaker has their own style and their own flair. And the same with music. I think you have to learn the basis of music. You've got to study it, you've got to know what it's about, and then you bring in your own creativity. To me, the essence of a place is all about what is part of the culture and what makes up that culture. And for us to have the amount of tourists or people coming from all over the world to come and visit the Cape, to experience the Cape in completion, is one part of that is to have wine and to enjoy the particular wines from this particular part in the world. You know, each part around the world makes different styles of wines, and I think we have something to really be proud of, something really special, unique. To know Moreira, who's this great musician, who's just awesome, and to hear him play and to watch him perform is a huge learning experience for us too, and such an amazing experience. So him coming here and tasting wine, or us going to see him in Cape Town at a performance, is that sharing of what we have to offer, our creativity. And so we learn from each other. It's lovely. One of the days that Moreira came to visit us here was actually for a weekend. You came to stay, and we brought you through to the cellar to show you around and show you what the cellar was about and how we make wine. And we came through here, and these are different tanks, wine tanks behind us. And on that day, there was one that was empty. And Moreira, by chance, sort of put his head in and looked in there and thought, oh, what's this? And we said, well, this is a wine tank, and normally it's filled with wine. And he was like, and he made a few noises into the tank, and there was this lovely echoing sound. And the next minute, he's like,
starting to play his sax in the tank. And it was awesome, and we actually made a little recording on the cell phone. Aqueles miúdos a tocar na escola, para mim, eu já os conheço, já os vi a tocar antes, mas cada vez que os vejo a tocar é como se nunca tivesse visto, não é? Eu só posso dizer, uau, X Factor. E dizer que estou orgulhoso de estar envolvido, estar na vida deles e fazer parte do progresso deles, né? Quando aqueles miúdos tocam, quando aqueles miúdos vão para a escola, quando aqueles miúdos encontram pessoas como eu, como o Camilo, é um momento que eles têm para esquecer, eles esquecem-se do mundo. Aqueles miúdos vêm de um lado de Cape Town não muito bonito. Há muitas gangues em Cape Town. Cape Town tem uma tradição de gangues. Cape Town tem a tradição de muita droga. Estamos na Páscoa, vão ser férias de 2 semanas. Eles vão ter saudades de voltar para a escola, porque é o único momento que eles podem se expressar, muitas das vezes sem palavras, a tocar os instrumentos e estando juntos, né? E eu sinto-me orgulhoso de fazer parte desse tipo de envolvimento. É a minha responsabilidade transferir este tipo de experiência que eu tenho. Não só ir a uma universidade ou uma escola ensinar, isto é um acorde maior. Não, existem outras coisas que a gente tem que passar, que se chama experiência. E não há nenhuma universidade no mundo que vai te dar isso. Eu acho que todos deveríamos fazer qualquer coisa para as nossas comunidades, especialmente, vou repetir, especialmente em África. E deixar de culpar os sistemas e deixar de culpar o resto do mundo, fazermos de vítimas, né? Nós temos que nos unir mais para podermos mostrar que a África não é só guerras, não é só cheias, não é só essas todas coisas mais que a mídia mostra. A África é uma música, é honesta e é cheia de personalidade, mas infelizmente não somos vistos assim, por causa de vários fatores que não vou aqui mencionar, não é? Porque, no geral, passeamos o dia todo. Vocês já estiveram em Moçambique, Tanzânia, no Malawi, em toda a parte da África, Marrocos. É honesta. Personalidade, positivismo, ambição, visão. Different now from, let's say, from 1994 is that the difference is that now you can open a business anywhere. Marco's Place is the first restaurant in South Africa owned by a black man, which is me. It happens to be me. And then also there is lots of tourists as well coming to the country. And the country, I think the economy is also growing. A equipa que trabalha comigo hoje tem quase uma seleção. Tem sul-africanos, tem moçambicanos, tem angolanos. É toda a África quase.